跟大家打个招呼，小露露他，todos，大家好，这位就是我们今天的向导。那么他刚刚跟我说呢，这座科马亚瓜老城啊是历史非常悠久，它是1537年建成的，也是整个洪都拉斯传统文化呢也是浓缩在这个地方。我们现在就跟他一起看看这座城市的魅力。Vamos, empezamos de cuál parte? Qué bueno tenerles en esta ciudad y para nosotros es de alegría que personas como ustedes vengan a Comayagua. Es la cuna de la historia de Honduras. Aquí fue sede de muchos eventos importantes históricos. Y algo muy relevante es, por decirle aquí, es la campana que replicó la llegada de los pliegos de la independencia en el año 1821. 科马亚瓜这座城市为什么对洪都拉斯特别重要呢？那向导跟我说啊，除了这里一直是举办各种各样的文化活动啊、政治活动，那科马亚瓜一直是洪都拉斯的首都，包括在这个地方我们现在能看到的这个地方呢，这是它中心广场。洪都拉斯的独立也是在这里宣布的，所以这座城市对洪都拉斯人民来说有着非常重要而特殊的意义。La campana se hizo en el año 1811 en Toledo, España, y recuerda cada 28 de septiembre ese momento histórico. Cuando los pliegos de la independencia llegaron a Comayagua. Y ahora esta plaza sirve. Esta plaza sirve para eventos importantes en la ciudad. Recibimos personas que nos visitan, como ustedes, que vienen a agrandar nuestra historia, nuestra cultura. Y Comayagua es sede de esa historia en Honduras. Tenemos templos del periodo de la colonia. La casa que miramos en la esquina fue el primer colegio. Déjame explicar, perdón. No necesita hablar tanto, tengo de explicar paso a paso. 现在这座广场呢，按照向导所说，其实也是举办很多文化活动的地方。那么大家从画面里也可以看到，今天的阳光是特别的灿烂。这里也是科马亚瓜当地人休闲娱乐的一个重要场所。From our camera, it's a very sunny day, so this is a perfect place for the locals to have some leisure time. So you could see so many peddlers and children here. And it's a very relaxed place. Right in the surroundings of the plaza, there are many important old towns, for example, Comayagua Church and the city's museum and many coffee shops which are typical of Honduras, and we're gonna take you to discover those later. So let's take a tour around here. A city founded in 1537. The city still has some remaining Spanish-style architecture. Compared to the capital city of Honduras, Comayagua is also surrounded by mountains. The mountains are home to rich silver resources, and since the country is an agricultural country, so ever since the founding of the city, the population growth is fast. Now it is home to 60,000 population. It is approaching the political and cultural center of the country. This is the old downtown area. We can see many remains of traditional architecture. Mostly those architecture are made of bricks and wood. Cabida a muchas personas ahorita en Semana Santa. No, Semana Santa no queremos. No. Solo queremos la Casa de la Cultura es para mostrar la cultura de Comayagua. 这里呢是，小心，因为这个科马亚瓜的老城区没有成为步行街，没有很多地方的老城区呢都是整个开辟出来成为一个步行的街道，但是 In the old downtown area, 有时候走着我们还是要小心。there are 大家一起从这里进去吧。no pedestrian lanes in Comayagua, so we have to be mindful of those cars. This is the cultural home of Comayagua. 在这里我们可以看到这座城市的这个老城区的整个的微缩景观，在这里我们都可以看到。Here we could see the miniature view of the city. 1537年建成的老城区。Instrumentos musicales como la marimba.
instrumentos autóctonos tanto de Centroamérica, Honduras, Comayagua, pues su marimba municipal. Sirve para amenizar eventos y fiestas. 这里展示的是中美洲包括洪都拉斯很多国家的一些传统乐器，在一些文化活动上，当地 Many national musical instruments in Central America are presented here, so locals usually play music with those instruments. Podría tocar para nosotros. Para emitir el sonido para la música. Y aquí podemos ver entre niños que pueden hacer sus cuadros. Se les da clases para que ellos aprendan acá, clases gratuitas. 这里是clases gratuitas para quien se interesa, para los niños se interesa. 这里都是当地小朋友的一些画作，他们画的是这个科马亚瓜的。Those are the paintings of local children. They paint the views of Comayagua. Y aquí podemos ver cómo se vestían las señoras en el tiempo de la colonia, cómo se vestían los caballeros. Y esta es una sala, esto es para eventos culturales. 然后这个区域展示的呢是殖民时期的很多人的传统服饰，包括中间的这个区域啊。And in this place, many traditional costumes during the colonial period were presented. And in the central area, that was the place for cultural activities. Even though this architecture is not big, but it can present many remains since the colonial period. Many cultural products are kept here. Para que entremos a la catedral. No, catedral no entramos. OK, vamos a la calle. 我们从这条路一直往前走，看一看科马亚瓜这个老城的一个建筑的。Now let's walk on this lane and have a glimpse of the architecture in the old downtown area. Que era de 1773. Vamos a ver. Cuidado. Pasamos por. Sí. Son piedras antiguas. Acueducto del primer proyecto de agua potable en Honduras. Fue fundada en 1773. 这里展示的呢是洪都拉斯第一个储水系统留下来的这么一个遗迹啊，1773年建立的。Here it provides us some remains about the first water storage system founded in the 18th century, around 1773. Esta es la primera escuela que hubo en la ciudad, la de color ocre, en la escuela únicamente para niñas. Para niñas. Sí. 1879. ¿Amarillo o la roja? La roja. En este amarillo vivió Francisco Morazán, billete de 5 lempiras de Honduras. Nació aquí. Aquí no vivió, aquí vivió y se casó en la catedral. Entiendo, sí. 这个地方呢，我们一起来看一下，在这个十字路口汇聚了两个比较著名的建筑。红色的这栋建筑是 This is a crossroad, and two famous buildings are standing here. The red architecture is the first girls' school in Honduras. It's a school specially designed for girls, and the yellow building is the residence, the old residence of Morazan. Y ahora podemos ir acá y vamos a la Alameda. OK. Y la escuela continúa a funcionar ahora. Y siempre de una sola parte para niñas. ¿Por qué?
Solo niñas vienen. ¿Por qué? Porque hay escuelas mixtas, pero esta se hizo solamente para niñas. Esta es la única escuela de Honduras para niñas hasta ahora. Hasta otro, hay en otros lugares también, pero Sí. Comayagua fue la primera. Y en esta casa vivió el general José Trinidad Cabañas, que aparece. 小心啊，注意安全！这个洪都拉斯的摩托车是特别的多，而且老城区这里车是非常的多啊。我们走在路上还是要小心。 Watch 因为它没 out! 有 There are 像 so 很多地方 many 一样画出这么一个专门的步行区， cars 所以走在路上真的要小心。 because there is no 再看一看 specific 这个 pedestrian 科马亚瓜的 lanes, 第一所 so 女 we 校 have to be careful while walking. Es un museo. 啊， Museo Now let's Federal have a y closer Republicano look de at los the first Gobernantes. girls' school in Vamos Comayagua. a ir por la ronda de la Gamera a que conozcan espacios más de Comayagua. OK。小心小心，走在这里街道非常狭窄啊，有很多地方还是石头铺成的路。不过每一栋房子都有这个红 It's 色 a 的 very 瓦片， narrow 大家还 street, 是可 and 以 many 看到 streets 它 are 是 made 殖 of 民时 the 期留下来的这个 pebbles, 建筑 and 风格，也是科马亚 if you 瓜 look 这 at 座 the 城市的 buildings, they 最主 are 要的 all 特 made 点。 of those 那么 red bricks. 包括大家 That's 可以看到 typical of the 这里 房 architecture 屋都 during 是 the 漆 colonial 成这种 period. 五颜六色的颜色。 It's quite a 其实 sight 这样的风格 in the 在拉美 Comayagua 很多国 city, 家都是非常 and 常 as you 见 can 的。 see, the 彩色小 houses 店 are usually 打 painted 翻了上 in 帝的 different 调色 colors, 盘 and that's commonly 我 seen 们从这里走吧， in 小心 many 小心车 countries here. It's just like a colorful towns out of the hands of the god. Aquí en Comayagua hay muchos cafeterías. Bastantes, Sí, sí. muchas. Muchas cafeterías. Es una costumbre muy importante de Sí, así es. hondureños tomar café. Tomar café. Ujú. Y también hay chocolaterías artesanales. Ujú. Aquí hay una chocolatería que se llama Atucún, es la marca. Y es chocolate artesanal. 啊，vamos a ver。我们在这个城市里面 Comayagua, ，sí sí， el nombre de la ciudad. 这里这个彩色的西班牙语字母就是科马亚瓜的名字了，很多地方都有这样的一个拍 The 照打卡的地方。 colorful letters 刚才我 here 跟向导聊天的 is 过 the 程 name 中， of the 我 city 就跟他说 Comayagua, and 这 it's 个 also 科 the 马亚瓜的 most 古城 sought 虽 after 然不大 place for 呢， taking 我们 photos. 就走了这 And 么 I 几分钟， was 已经看到 telling 好 him 多 that 咖啡 although 店， this 特别的密 city 集。 is not 那 big 他说呢， enough, 喝咖啡 and 是洪都拉斯 we 人 have 生活 中 seen so 必 many 不可 coffee 少的一 shops 个 during our 一个 walk 习 here, 惯，并且 and 咖啡文 according 化 to 已经 him, 成为这个 drinking 国家的一 coffee 个重要文化。 is 我 a 们一会儿 must 也一 do 起来品 habit 尝一 of 下洪都拉斯 local 咖啡， people, 看看 and 怎么样。 coffee is an important part of the Honduras culture, and we will have a taste of the Honduras coffee. En la ciudad. Y es totalmente propio Sí. y muy rico. Esto es chocolate nativo de 洪 ella. 都拉斯这里还有一个特产就是巧克力。我们 vamos，我们 Another 随便 local 在 specialty 街 is 上走了走， chocolate. 就发现了这么一家手工巧克力店。看看这家店里的产品。 Just a random walk on the street led us to this handmade chocolate shop. 重要的原料。 This is a 我们一起 cocoa, 看看手工巧克力是什么样的。 a very important ingredient for making chocolate. Now let's find out how the chocolates are made. Él es el dueño de la chocolatería. Sí. ¿Habla español? Sí. Hola, buenos días. Mucho gusto. Hola. Estoy en labores de... Oh, Estamos haciendo de una, trabajo. una ampliación, Sí, sí. pero con gusto les podría dar un recorrido por los 22 pasos que tiene nuestro chocolate. Ah, Si ustedes gustan. sí, podría nos mostrar un Ok, poquito el acá proceso. partimos en esta área, perdón. Solo voy a ponerme un poco más limpio. Hola, bueno. Está bien así. Perdón, solo voy a poner esto. Piezas arqueológicas Sí. son piezas de arqueología lenca. Los lencas son la primera presencia humana en Honduras. Habitaron el valle de Comayagua el año 4000 a.C. sí, sí. 这是洪都拉斯原住民留下的一些，他们曾经使用过的东西，现在已经是文物了。在公元前 Those are the things used to be used by the Aboriginals, and they lived on this piece of land
on the 4th century, and this Aboriginal was called Lega. According to the shop owner, those pieces belong to Lenga, one Aboriginal who used to live in Honduras. Those people arrived on this piece of land even before the Maya people. So they pick up the coca and they make the potteries, and they had the habit of eating coca and chocolates. So in Central America, Honduras is a very important production place for coca. Esta es vainilla natural, huélala, por favor. Oh, 这个是 ¿qué es vainilla? Vainilla es un producto que se usa en los helados, en los ice cream, en los helados. Es una planta nativa, es una orquídea y esa vaina se usa para hacer esencias, para dar sabores a los perfumes y a las comidas. Eso estaba junto con el cacao antiguo y con chile picante. En una sola vasija. La vasija tiene 3000 años aproximadamente y es muy parecida a esta. 根据这个店主的介绍呢，洪都拉斯是全球这个最古老的食用可可的地区之一。他现在给我的这个东西是当地生产的一种植物，有一点像豆角的形状，像豆荚的形状，但是特别的软。然后我闻了一下，很香。 It looks like the green beans and it's very soft. It smells good. 它的那个要生长1年半的时间才能够收获啊，所以现在它还不是一个完全成熟的状态。It takes about 1.5 years for harvesting, so it's not mature yet, but the color is growing dark. It looks very similar to chocolate. And it's usually mixed up with coca in order to make chocolate. This is a mature one. It looks like a tree branch. This looks like the green bean. It's very soft, but this mature one is very dry. It smells stronger. It smells both like chocolate and a flower. Para producir vainilla. La vainilla y el chocolate y el chile son componentes antiguos del chocolate original. El chocolate original se llamaba Socoatl o Socolatl con X y significa agua ácida o agua amarga. Y se saborizaba con vainilla y chile. Es una materia prima para producir chocolate. Para producir chocolate antiguo. El original. Ahora vamos a ver cómo se procesa. ¿Tienen tiempo? Vamos, sí. Bien. Pero, vamos. Dígame, si tiene alguna consulta, por favor. No, ahora no. ¿Hablo muy rápido? No, tampoco. Esta es una fruta seca de cacao. 这是一个干了的那个可可的果实啊，然后我手上的这个呢是制作古代的巧克力。This is a dried coca fruits. It's a very important ingredient of making chocolate. Now let's find out how chocolate is made. This is the factory of chocolate. It's very cold inside. The air conditioner is tuned very low. And this is a freshly picked cocoa fruit. Well, on my left hand, it's a dried one. They weigh differently. The fresh one is very heavy. Coca fruit is cut. This is my first time to see the fruit. How can the fruit be turned into chocolate? It tastes sour. It tastes like lychee or some fruits like that. It's very sour.
totally different from chocolate. That's magical. How come that such a sour fruit can be turned into sweet chocolate? Pero si normalmente no se muerde, se muerde hasta cuando está seca. Entonces vamos a ver el interior de la semilla. La música, hay que bajar la música. Este es el color. Ahora, cuando lo extraemos de acá, lo ponemos a fermentar. Esto produce alcohol. ¿Quiere probar el alcohol? Chocolate. Solo el 15% de esta fruta se usa para chocolate. El 85% restante la industria lo bota. Nosotros estamos haciendo cosas con ese 85% restante. Y uno de ellos es una especie de vinagre para tomar. ¿Lo quiere probar? ¿Vinagre? Sí. No, no es vinagre, es una sidra. Más o menos. ¿Quiere probarlo? Déjame explicar. 因为他讲了很多啊，我们现在就是他切开了这样一个可可果实的种子给我们看，里面呢是紫色的。他说啊，整个的可可的果实 This is a seed of coca fruit. It's purple colored, and according to him, only 15% of the coca fruits can be made into chocolate. I think it's very magical. The fruit tastes so sour. How come it turns out to be a very sweet chocolate? What about the remaining 85% of the fruit? What about the green juice? 其实也是用这个可可的种子做的，15%用来制作巧克力，剩下的85%。Actually, this juice is also made from the coca fruit. The remaining 85% of the fruit is made into this drink. According to him, it's a vinegar, but I don't think so. I think it's just a very healthy juice. Very sour. He said that it's very good for our gastrointestinal system. It tastes very sour. It tastes a bit of like a lemon. And it's only a little sweet. But as to the texture, it's like ice. Smashed ice. Solo el pueblo de Comayagua toma esta bebida. Solo nosotros estamos tratando de esto desapareció hace mucho tiempo. Entonces es una bebida específica de Comayagua. De Honduras. De Honduras. Todo Centroamérica, pero casi nadie la consume porque se perdió con la colonialización. Cuando vinieron los españoles, todas estas costumbres desaparecieron y les estamos tratando de rescatar. 这个是中美洲各国的一个非常传统的饮料啊，但是他说挺可惜的，在这个殖民时期呢，很多的。He said that it's a very traditional beverage in Central America, but sadly, many traditional culture disappeared during the colonial period, and luckily Honduras has kept it. 挺爽的，外面天气特别热，喝一个这个酸酸的冰沙，真的挺开胃的。It's very sour, but in the hot days, drinking such sour flavored smoothies is really appetizing. Ella hace este proceso en mármol. Jugamos con estas 3 temperaturas para poder hacer trufas y bombones. 这里的巧克力真的是纯手工制作啊，在这样的一个模具里。The chocolate is really handmade. 你要来一个吗？下期。Do you want to have a try? 放在这样一个看似非常简单的模具里，这里的气温也比较低，然后巧克力就会凝固成型。我们尝一下，怎么样？好吃吗？ It's very cold here, so it's easy for the chocolate 里面还有椰子馅儿。 to take shape. 不错，不是那么太甜。 I can taste the coconut inside. 甜点欣赏的唯一标准就是不是那么太 It's 甜。 good, it's not that sweet. 这个巧克力非常符合那个标准。 So my only criteria for the sweets in Latin America is not too sweet. 非常好吃。好，那我们一边吃一边去接着逛吧。Vamos. Gracias, señor.
So let's keep walking. 谢谢。谢谢。谢谢。Bienvenidos. Gracias， 欢迎你们来洪都拉斯。谢谢您，谢谢非常热情的店主。我们一边走一边逛吧，我还要一边吃。Thank you for your time. You're very hospitality. And now let's keep moving. 谢谢，拜拜。Ya, hola, ¿dónde vamos? Vamos aquí a la ronda de la Alameda, a pasar por Casa Real, para que conozcamos. Vamos a ver la obra más. Sí, perfecto. Sí, sí. Vamos a ver la obra, porque no tenemos tanto tiempo. Sí, sí, tiene razón. ¿Qué le pareció el chocolate? Sí, muy buena, pero... Hay muchos turistas aquí en Comayagua, Sí. hay cada vez más. Sí. Y ahora más con el tema del aeropuerto que lo tenemos en Comayagua, esto nos vino a agrandar mucho la parte turística de nuestra ciudad. Sí. ¿Fue cuando establecer este aeropuerto internacional? Sí, ¿En qué año? El año pasado. El año pasado. Sí, hace unos 7 meses. Y hay algunos cambios. Sí, bastante. Bastante. Por lo menos miramos muchas personas ya, nuevos negocios, todo eso. Y el turismo también. Así es. acelera。科马亚瓜这座老城呢，其实这几年也是越来越受到中美洲很多国家，包括世界的这个关注，很 In 多的 recent 游人也 years, 愿意到这里来了解这 Comayagua 个 is 洪都拉 very 斯历史 popular.。那刚才向导也跟我说啊， Many 其实呢 visitors from around the 从 globe 去 are 年开 willing 始 to come 这里 here 还有一 for 个特别 better 明显的变 knowledge 化，就是 of the 科马 Honduras 亚瓜市建立了一座 history. 国际机场。 And I was told that since last year there was a huge 那么这个呢是 change 给当地 because 带来了两方面的 there 明 is 显 an 的变化。 international 一个当然 airport 是旅 being 游啊， built 这个旅 with 游业 more 越来越发 international 达，然 flights 后 bringing 来自其他 big 城市的甚至是 transformations 其他 on 国家 both 的游 sides. 客 The 越来 first 越 one is 多。 about the 大家 booming 呢也会 tourism 来了 industry. 解一下这个洪都拉 Visitors 斯历 from 史。 other 其 cities 实还是挺 and 值得 other 了解的， countries 因为包括这里 are 有 flooding 非常 here 历 to 史悠 know 久的 more 建筑，还有 about 很多的原 Honduras 住民文 history. 化。 And 包 it's 括大家 quite 都知道 worth 的玛雅 it 文 because 化， there are so 很多人 many 都会来到这个 long-standing 科马亚瓜来 historical 了解更多的东 architecture 西。 and 那么另一 culture 方面当然 like 就是 the 经济 Maya 贸易 culture. 方面 Many 的往 people 来 come 会 to 逐渐增 Comayagua to 多。 learn more 就像我刚 about 才说的 Maya 呢， culture. 这座城 The 市的 second 周边 change 是盛 comes 产 in 银 the 矿， field of 而且这里农业 economic 非常 and 的 the 发达。 trade 包括洪 exchange, 都拉斯 as 的咖 I 啡也是 have 全球知名 mentioned 的。 in 那 the 么现在洪 surroundings. 都 The 拉斯呢 mountains 也 are 是 home 中 to 美洲第一 rich 大咖啡出口 silver 国， resources. 所以这个国际机 And 场 now 建立也为当 Honduras 地 is 的 the 这个贸 first 易。 coffee exporter in Central America, so this newly built airport contributes greatly to local trade. 科马亚瓜市前面有一张非常著名的壁画。 There is a very famous fresco in Comayagua. Let's find out. Ay, ¿cuántos habitantes? ¿Cuál es la población de la ciudad? 150.000 habitantes la ciudad. Y con los 21 municipios que forman el departamento somos 500.000 de personas. Pero sí, en realidad tenemos 150.000 habitantes en Comayagua. 150.000 habitantes en Comayagua。这里现在的常住人口呢是15万人。科马亚瓜市。 The number of permanent residents stands at 150,000 in Comayagua. This is the noontime local time, so we could see the running vehicles on the road, and it's very hot. It's almost similar to the climate in Tegucigalpa, very strong sunshine. And that explains why the fruits in Honduras are very sweet, and we are almost here. This is the fresco in front of us. It's overwhelmingly all over this wall. Se empieza con las indígenas, la colonización, la independencia, la religión, el folclore, las tradiciones y la flora y la fauna. 整整这一面墙上画的是从原住民时代一直到西班牙的殖民者。
So the painting tells the stories from how the Spanish colonials came to Honduras and conquered Honduras. It also tells about all the national elements in Honduras, like the costumes. So you can basically learn a lot about Honduras from this fresco. Danzas son folclore. 我刚才问他这个舞蹈是不是在洪都拉斯特别著名，他说对，其实这里的人非常热爱艺术，包括大家从 whether this dance is very popular in Honduras. He said yes, the locals are all crazy about arts. They love singing and dancing like all the other Latin Americans. And I asked him about the name of this dance, and he just said that it's a traditional dance. So it's still for us to discover, but I could sense that dancing is a necessary element in their daily lives. This is about the natural scenery of Honduras. This country is very rich in tourism resources. Coming here, we've been communicating with the locals, trying to find out what's to be found out locally. And you may have heard about Copan town because Central America has a lot of remains of Maya culture, just like Copan town. So that's a must-go destination if you come here. Another famous place is called the Rotan Island. It's a very natural and original island, including the beautiful beach and the water, and the coral reef is very large in size. So I'm very curious about this country called Honduras. I would love to find out more about the nature and the culture here. Otra plaza. 这里有另外一座城市广场了。他刚才说这座广场的名字叫圣弗朗西斯科广场。我们 Another plaza is called San Francisco Plaza. Now let's go over there. Esta plaza es muy tranquila. Es tranquila, no hay mucho movimiento, siempre bastante tranquila. 这里跟市中心那块的风格还是差别还是蛮大的。这个地方非常平静啊，大家可以看到。 This place is quite peaceful, different from the city center just then. Very few people here, and to spend the entire afternoon on this plaza would be very typical of Central America. Esta fue la primera casa presidencial de Honduras y ahí retornamos a la plaza central. 在我们前方就是这座粉红色的建筑，就是洪都拉斯的第一座总统府了。In front of us, there is such a pink-colored architecture. That's the first office of the president in Honduras. It's very historical, even though it's not big in size. Just like I said, Comayagua was the first capital city of Honduras. It served as the political center of the country for a very long time. Right now, this building has become a museum. This old town is really small. The main trunk road, according to my estimates, are only less than 10 in total. The roads are flat, but really not big. And now we come to the central plaza. And the buildings on both sides of this road are also very beautiful, with
colorful walls and the wooden roofs. They must have been built in the 16th century and have remained till today. Now we are walking towards the Central Plaza. It's very hot here and we've been walking for a while. Later on, we will try to find a coffee shop because after all, the coffee here in Honduras is well known throughout the world. Vamos tomar por acá. No, no sé. ¿Es un cafetería? Una. Okay. ¿Cuál es el café más pedido o más popular en Honduras? ¿Sabe? Bueno, hay muchas variedades. La gente prefiere tomar un café negro, decimos nosotros café negro sin leche, o un latte. Ah, aquí tiene una cafetería. Vamos. 科马亚瓜周边的这个小城周边的咖啡馆其实特别多啊，我们随便找一家进去来买一杯。刚才我问这个向导呢，这里的 Comayagua abounds in the coffee shops. Let's go into one randomly. And I asked the guide what coffee is most popular here in Comayagua, and he said that the black coffee is our favorite. Seems that nobody is here. The owner is coming. This coffee shop must be very old. Queremos un café más tradicional de Honduras. 我们可以到咖啡馆里来看一看啦。哦，消毒。Now let's get inside. Sanitation first. Me parece que esta cafetería tiene una larga historia. Sí, la casa es del periodo de la colonia. Estamos hablando de los años 1545, la casa. Ah, sí, la casa y la cafetería. Sí, la casa, sí. Y luego pasó a ser convento de la iglesia, pasó a ser también restaurante en la actualidad, y restaurante y café. 这个咖啡馆历史特别悠久啊，那这栋房子其实从殖民时期就一直存在了。He said that this coffee shop is very ancient. The building was built in 1545 and the owners have changed for several rounds, but still this coffee shop remains till today, so it's very historical. Let's get seated. I just ordered a cup of black coffee. The servants will come to us to order. I just ordered a cup of black coffee. Let's have a try. Actually, in Latin America, coffee is a necessity. People cannot live without it, and in Honduras, coffee is a very important name tag. Honduras coffee is also very famous. In those days,
We've interviewed one coffee park, and according to the local farmer, he said that they grew the Arabica coffee beans and they export mainly to Europe and North America. And now, since China established its diplomatic relationship with Honduras, the local farmers are also expecting large export volume to China because the Chinese now favor coffee more. But to me, Honduras coffee is a new thing. I've never drank it before, but in these days, I'm really looking forward to Honduras coffee. I really want to try it. And in the beginning, we visited a farm growing organic coffee. But now it's not the right season for coffee trees. Usually, the harvesting season comes in November and December. So when we walked inside the park, it doesn't look like a coffee park because the trees are usually scattered all around. Now my coffee comes. It's very fragrant. When the servant held this cup of coffee closer to me, I smell it from a distance. It's rich in flavor. I will not put in the sugar because I think all the things in Honduras are too sweet. So I just drink the black coffee. I used to work in Brazil, and they also produce the Arabica coffee beans. Usually Arabica beans are sour. Have another try. Very hot. The coffee is not that rich. It's bland, but of course it smells very fragrant, a little bit like a flower. But tasting it is not that bitter. It's quite bland compared to the Brazilian beans. But according to the locals, they drink coffee every day. Coffee culture is a very important part of the local culture. They also hope that in the future they can communicate more with the Chinese about the Honduras coffee, and we're really looking forward. See you next time.